Discover how one news secretary transformed a feared millionaire CEO with a heartwarming act. In the heart of the sprawling metropolis, a storm brewed in the penthouse suite of the enigmatic CEO, Ricardo Alencar. The notorious billionaire was known for his icy demeanor and ruthless negotiations. People whispered about him in hushed tones, terrified of his fire-red gaze that could turn a formidable boardroom into a freezing chamber of despair. But that day, everything was about to change. As he looked out over the city, veins pulsing with anger from a recent betrayal, an unexpected presence entered his life. A new secretary named Sophia stepped into his world, carrying a light that seemed to pierce through his cold exterior. Sophia, with her bright smile and infectious laughter, walked in like a breath of fresh air. She wore a simple, vibrant dress that seemed to dance with every step she took. Unlike the other employees who hurried by with fear etched on their faces, she approached her job with a fierce enthusiasm, as if she was ready to shake the very foundations of his empire. One fateful morning, she brought him a cup of coffee that smelled like home. Its rich aroma wrapped around him, awakening a sense of nostalgia he hadn't felt in years. As he took that first sip, a wave of warmth flooded his chest, the kind of warmth that felt foreign and unfamiliar. Could it be that such a small act could thaw his frostbitten heart? Days turned into weeks, and her relentless kindness stirred something deep within him. Whenever he lashed out at employees, Sophia stood steady, calming the raging storm with her unwavering patience. One afternoon, after a particularly harsh meeting, he stormed back into his office, ready to unleash havoc once more. But instead, he found Sophia waiting. She held a small, succulent plant in her hands, a little gift to brighten his dreary office. "Everyone deserves a little life around them, don't you think?" she smiled, her eyes sparkling with genuine care. It was a simple gesture, yet it blasted open a dam he had sealed for years. His heart raced. Emotions he buried deep began to bubble to the surface, fighting for a chance to be acknowledged, but just as hope blossomed, doubts crept in. Could someone like him, a man shrouded in darkness and fear, ever let such warmth in? Could he trust this vibrant life that had unexpectedly entered his rigid existence? The sound of his racing heartbeat mirrored the voices in his head, creating a tempest he couldn't ignore. Just then, he caught her gaze for a fleeting moment, those kind, deep eyes filled with understanding and compassion. In that moment, he realized he was standing on the brink of transformation. "Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect." As the days unfolded, signs of change tangled with shadows of doubt. He found himself watching her laugh in the break room, heartstrings tugging with a mixture of admiration and fear. Could she truly break the chains of his selfishness? Could he offer her more than the cold, hard surface he had built his empire upon? On a rainy Friday, the city street turned into a movie scene, raindrops danced on the window, and for the first time, he longed to share this moment with someone. But was he ready to let go of the past? Would his heart allow him to accept this wondrous act of kindness? The questions swirled like the raindrops outside, creating a labyrinth of possibilities. The door was cracked open, but would he walk through it? The stakes were raised. And with every passing moment, the answer hung tantalizingly in the air: could Sophia truly be the one to unlock his forgotten heart? O clima no escritorio estava carregado, y Ricardo Alencar sentía turbulheo de emosos. Lágrimas quais transbordavam sus ojos cuando viu Sophia do outro lado da sala, organizando documentos com seu jeito leve e despreocupado. A cada risada que escapava de seus lábios, ele sentia uma estranha vontade de se aproximar. Era como se ima invisível o puxasse para perto dela, mas o medo ainda dominava. Ele hesitou,
uma parte dele gritando por liberdade e outra insistindo que pessoas como ele não mereciam aquela felicidade, naquele momento, telefonema inesperado tro uma onda de tensão. O cabeleireiro de uma grande celebridade estava a sua frente, exigindo uma reunião de urgência. Ele não podia se dar ao luxo de parecer vulnerável, mas, por outro lado, a ideia de deixar Sofia com aquela decisão o atormentava. Estou aqui para ajudar, ela cessou a entregar a proposta, mas o olhar dela friso questionamento silencioso, e ele confiaria nela? Ricardo respirou fundo. As memórias de sua infância rica em amor e apoio surgiram. A imagem de sua me estimulando o a abraçar as emoções passou como filme diante de seus olhos. Ele se lembra de como a vida transformava se em luz quando você permitia que pessoas importantes entrassem. Mas agora, o que ele tinha construído era uma fortaleza de dúvidas e medos. Sofrera demais e não sabia se conseguiria abrir seu coração novamente, tarde de noite, enquanto o mundo lá fora se entregava à escuridão, ele se viu alhando para o sur pela janela. As estrelas brilhavam, como se cada uma delas fosse uma artefato de esperança. Ele queria acreditar na possibilidade de mudança, mas a voz cínica dentro dele ecoava, uma vez partido, sempre partido. No entanto, o som suave de risada de Sofia interviu como balsamo, lembrando-o da força nas pequenas coisas daram o dia seguinte, determinado a mudar, Ricardo decidiu enviar para Sofia convite para café. Suas mãos tremiam enquanto digitava as palavras. Uma série de perguntas martelava em sua cabeça, o que ele diria? Como reagiria? Mas ao clicar em enviar, sentiu peso enorme se afastar de seus ombros. Tinha tomado uma decisão. Era o primeiro passo para ser de sombra, como o aviso em sua mesa, Sofia sorriu ao ler o e-mail. Brilho quase infantil iluminou seu rosto. Mas, enquanto ela se arrumava, uma sombra cruzou seu coração. E se ele a rejeitasse? E se tudo fosse jogo para ele? Agulhas de insegurança a picavam, mas a esperança era tipo de fogo que nunca se apagava. Ricardo a aguardava em pequeno café aconchegante, o coração pulsando mais rápido que o habitual. Ele a observou entrar, seus olhos brilhando como se fossem o próprio sol. Mas, ao se aproximar, uma dúvida atormentadora interrompeu sua alegria, e se abrir seu coração significasse perder o controle. O que aconteceria quando eles se alhassem nos olhos, toda a atmosfera do lugar se aquietou. Era como se o tempo tivesse parado. Agora, mais do que nunca, o momento de verdade estava próximo. O coração de Ricardo estava aquecendo pela boca enquanto ele via Sofia se aproximar. Ela tinha brilho nos olhos, e o sorriso que dancava em seus lábios parecia iluminar todo o café. Ele sentiu a necessidade de dizer algo, de quebrar o gelo, mas as palavras pareciam escapar dele como água entre os dedos. Oi, Ricardo. Sofia comico, tão animada que ele não pôde deixar de sentir calor no peito. Eu estou tão feliz que você me chamou para ser. Oi, Sofia, eu também, ele respondeu, sua voz quase sussurrou. Queria falar contigo sobre algumas ideias para o projeto. A conversa cômica leve, como uma borboleta flutuando de flor em flor. Eles discutiram o trabalho, mas a energia no ar parecia mais intensa. Cada risada que compartilhavam construía uma ponte entre eles, e Ricardo sentia mais forte a vontade de se abrir no entanto, a sombra de suas inseguranças ainda parava.
Durante algumas paraphrases, ela dividia a atenção entre o que ela dizia e a batalha interna que travava. O medo de se expor era como peso ancorando o ao chão. Será que ele realmente conseguiria deixar suas armaduras de lado? Você se lembra da primeira vez que falamos sobre aquele evento de moda? Sofia perguntou, girando a colher no café. Você ficou tão nervoso. Era adorável. Adorável. Ele riu fraco, mas sua garganta se fechou ao lembrar do quanto se sentira pequeno e vulnerável. Nunca imaginei que você pensaria assim. Por que não? Você é alguém muito especial, ela afirmou, com tom serios. Ricardo se sentiu invadido por uma onda de gratidão misturada à culpa. Como ele podia ser especial? Ele estava caia de falas, e agora sentir-se digno de elogios parecia uma ofensa, uma onda de silêncio invadiu o café, enquanto ele se perdia seus pensamentos. Os olhos dela alhavam profundamente nos dele, e por instante, o mundo ao redor desapareceu. Apreciou crescia, cada segundo se arrastava, e era tudo o que ele podia fazer para não se esquecer de sua própria voz. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Sofia quebrou o fadico com a suavidade de quem aborda assunto delicado. O que você mais deseja na vida? A pergunta simples, mas penetrante, atingiu-o como soco no estômago. Ele sentiu o coração acelerar novamente, não de ansiedade, mas de uma esperança inesperada. Afinal, o que ele realmente desejava? O que ele poderia se permitir desejar? Eu não sei. Eu sou. Eu gostaria de sentir que posso me abrir, que não preciso estar sempre na defensiva, ele respondeu, a sinceridade que o fez correr. Os olhos de Sofia brilharam, ela sorriu de uma forma que fez a resistência dele derreter pouco. Você está no caminho certo, Ricardo. Às vezes, tudo que precisamos é dar passo de cada vez, ela disse, e a forma como disse isso fez o mundo parecer mais livre. Ricardo percebeu que não estava mais apenas conversando. Ele estava se permitindo. O espaço entre eles parecia vibrar de uma nova energia. Mas no fundo, uma nova questão pulsava, e ele estava pronto para dar todos os passos que serão necessários, quando tirar momento para respirar, os sombrios fantasmas do passado começarão a assombrá-lo novamente. Se isso não funcionasse, se ele realmente se abrisse e tudo se quebrasse. Com a mente turbilhão, uma última pergunta parava seu coração. Sofia era o tipo de pessoa que poderia ajudá-lo a reconstruir a confiança que havia perdido. Ricardo olhou nos olhos dela, mar de incertezas e possibilidades. O momento de verdade estava mais perto do que nunca, mas ele ainda precisava decidir se estava disposto a dar o próximo passo. O olhar intenso de Sofia fazia o coração de Ricardo palpitar descontroladamente. Ele queria responder, mas parecia que as palavras simplesmente não vinham. O café ao redor deles se movia, a música suave no fundo parecia eco distante, enquanto o mundo real se tornava barulho suas mentes. Ricardo, você ainda está comigo? A voz dela outra de volta, e ele percebeu que estava a passo de perder a conexão que começava a se formar. Ele deu leve sorriso, tentando afastar a tempestade que se armava seu interior. Desculpe, eu estava apenas pensando, ele confessou, correndo ligeiramente. É só que, abrir o coração é algo que nunca foi fácil para mim. Eu entendo, ela disse, com olhar que misturava empatia e motivação.
Às vezes, é preciso muito mais coragem para ser vulnerável do que ser forte. E cada passo que você dá é passo direito à liberdade. Ela tinha razão. Ricardo sentiu como esse peso houvesse aliviado, mas a dúvida ainda o consumia. Como poderia realmente se abrir? O que mais precisaria enfrentar? As imagens do passado, as desapontamentos e as regicos o perseguiam como sombras. E ele precisava enfrentar esses fantasmas, mas onde começar? Você se lembra do que diz sobre dar passo de cada vez? Ricardo perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu realmente não sei qual é o primeiro passo, às vezes o primeiro passo é so simples olá, ou uma verdade que queremos cantar, Sofia sugeriu, inclinando-se à frente, seus olhos brilhando intensamente. Talvez eu devesse cantar algo, pequeno segredo, e ele murmurou, sentindo uma onda de coragem se formar dentro dele. O coração disparou, e as palavras começaram a flor. É que eu tenho muito medo de me abrir porque, eu sempre achei que ninguém entenderia o que eu sinto. Sofia sorriu delicadamente, como se sua confissão tivesse quebrado alguma barreira invisível entre eles. E se eu disser que, quanto mais você se revela, mais você se torna belo? As pessoas podem se conectar com suas verdades, não com as suas máscaras. A serenidade sua voz parecia balsamo para sua alma atormentada. Ricardo sentiu uma onda de ansio misturada à esperança. E ele queria acreditar que poderia se abrir, que poderia mostrar a verdadeira essência do que era. Você exige mesmo? E ele questiona, quase como uma criança ansiosa, esperando a confirmação de sonho. Com certeza. Ela diz, com brilho de convicção nos olhos. E quando você menos esperar, essa verdade poderá unir você a outras pessoas de formas que você nunca imaginou. A conversa tomou rumo inesperado, e ele sentiu como se estivesse flutuando. O medo de se expor foi se dissipando, dando lugar a algo mais livre. Era a sensação de liberdade que ele sempre deseja, mas mesmo com essa libertaco, as vozes do seu passado ainda ecoam na sua mente. Será que ele realmente conseguiria seguir adiante? Poderia Sofia ser a porta de entrada para algo novo ou apenas mais uma ilusão? Ricardo, Sofia interrompeu seus pensamentos, sinto que há muito mais dentro de você, à espera de ser descoberto. Você vai enfrentar isso, não vai? Ele se perdeu nos olhos dela por momento, e uma determinação cresceu dentro dele. Sim, eu quero tentar. O desafio estava posto, e frio na barriga misturado com a expectativa o acompanhava a o ser daquela conversa. Mas uma pergunta ainda permanecia sua mente, e se o custo de se abrir fosse mais doloroso do que ele poderia suportar, o café começava a esvaziar ao redor deles, mas a noite estava apenas começando, e Ricardo sentia que uma nova jornada estava prestes a se revelar. Mas ele poderia estar pronto para tudo o que isso significava. Ricardo dixo o café com a sensação de que o ar ao seu redor estava diferente. Ele respirava mais fundo, os cairos e sons da cidade parecendo mais vivos. As luzes de praca brilhavam, refletindo a nova luz que começava a surgir dentro dele. Mas, ao mesmo tempo, no se formava seu estômago. As palavras de Sofia ainda ressoavam como mantra, quanto mais você se revela, mais você se torna belo. Isso o dixo animado, mas também aterrorizado, e ele caminhou sem rumo pelas ruas, absorvendo as vozes ao seu redor. Casas rindo, amigos conversando animados,
criancas brincando. A vida pulsava naquilas calcadas, elese viu parado, observando tudo através de uma janela invisível que o dizia para permanecer longe. Por que era tão difícil simplesmente se conectar. A cada passo, as memórias de Regico e tristeza voltavam. O olhar desapontado de antigos amigos, os comentários maldosos que o tornaram refugio para o silencio. Era mais do que lembranças, eram correntes que o prendiam. Mas, ao mesmo tempo, a imagem de Sofia não saia de sua mente. Seus olhos, caios de compreensão e asiataco, faziam-no querer lutar contra essas correntes, decidido, ele dirigiu a sua casa. O caminho parecia mais curto, como se algo o empurras para frente. Ao abrir a porta do apartamento, uma onda de familiaridade envolveu-o, era espaço que costumava ser seu abrigo, mas que agora começava a parecer uma prisão. Sussurros de solidão ecovam nas paredes. Ele caminhou direito para a janela e olhou para a cidade iluminada. Eu preciso fazer isso, pensou, já visualizando pleno na mente. Ele queria contar a Sofia sobre dos seus maiores medos, a insegurança que o acompanhou por tanto tempo. A ideia de fechamento o consumia, mas naquele momento, também despertava leve otimismo. Se Sofia realmente o entendia, talvez conseguisse, Ricardo cômico a escrever. Palavras surgiam no papel como desabafo emocional. Sobre sua infância, passado repleto de inseguranças e medos. Cada linha trazia a tona sentimentos que ele havia enterrado. Ele escrevia sem censura, como se cada palavra o libertasse pouco mais. Assim que terminou, teve uma ideia, não queria apenas cantar para Sofia, queria entregar algo que a fizesse ver a verdadeira essência dele, com sopro de coragem, ele pegou o texto e decidiu que no dia seguinte levaria para ela. Seria apenas pequeno gesto, mas tinha grande significado. O ato de se abrir, de ser sincero. Queria que ela soubesse que estava disposto a dar passo adiante. Passo que o levaria para fora do que era familiar e confortável, enquanto estava perdido em pensamentos, o telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem de Sofia. Oi, Ricardo. Estou pensando em você. Como foi a conversa? Sorriso involuntario se espelhou pelo rosto dele. Era como se ela soubesse exatamente o que sentir, como se estivesse conectada a ele. Ele hesitou, pensando no que responder. Queria manter a conversa livre, mas o impulso de compartilhar sua vontade o desafiava. O seu coração pulsava com força ao ponderar o significado de abrir-se para outra pessoa. Havia risco, claro. Mas o risco de permanecer isolado parecia ainda mais doloroso. Foi intenso, Sofia. Vou fazer algo amanhã que pode mudar tudo a mensagem foi enviada e, por instante, ele sentiu uma mistura de ansiedade e alívio, agora, a pergunta ecoava de novo na sua mente. Seria Sofia a chave que poderia abrir a porta para novo futuro. E tomaria ele coragem para enfrentar as verdades escondidas que ali estavam? A resposta estava ao virar da esquina, mas o medo ainda sussurrava de volta. Ricardo acordou com o som do despertador ecoando pela casa. O dia prometia ser especial, mas, ao mesmo tempo, carregava a pressão de uma expectativa que parecia esmagá-lo. Ele se sentou na cama, o papel escrito ainda em mente, o peso do que estava prestes a fazer o fazia sur frio. E se ela não entender? E se isso a afastar? A dúvida baixa sua cabeça como se quisesse entrar e desconstruir tudo,
depois de banho rápido, elese vestiu, optando por uma camisa simples, mas que o fazia se sentir bem. O café fresco no fogueo encendo o ambiente com aroma familiar parecia ser o único conforto number mar de nervosismo. O tempo passava, e ele sabia que cada minuto o levava mais perto de conversa com Sofia. Quando finalmente saiu de casa, a cidade estava acordando. O sol se erguia, tingindo o sul de rosa suave, como se oferecesse novo caminho. Ricardo respirou fundo, tentando absorver essa energia. O caminhar dirico o trabalho, ele se deparou com grupo de crianças rindo uma praça. O riso era contagioso, uma lembrança do que era ser livre de preocupações. Breve sorriso apareceu msu rosto, mas logo foi substituído pela apreensão no escritório, a rotina seguiu seu fluxo habitual. Ele cumprimentou os colegas, tentando disfarçar a agitação dentro de si. As horas se estavam como uma mer baixa, e cada vez que o olhar dele buscava por Sofia, seu coração acelerava. Finalmente, ao meio-dia, quando o relógio marcou a hora do almoço, ele decidiu agir. Era agora ou nunca, ele a encontra na cozinha, cercada por colegas que falavam animadamente. O riso dela encheu o ambiente, e por instante, Ricardo hesitou. Era como se aquele brilho escondesse mundo que ele ainda não conhecia. Ele se aproximou, esfregou as mãos nervosamente contra as calcas e, quando Sofia o notou, seus olhos brilharam. Oi, Ricardo. Você está bem? Parecendo meio distante. Ela sorriu, gesto simples que fez o coração dele disparar. Oi, Sofia. Podemos conversar? É algo importante, a voz dele saiu baixa e hesitante. Ela assentiu, imediatamente curiosa. Juntos, encontraram canto mais tranquilo do escritório, longe dos olhares curiosos. O silêncio entre eles era tenso, quase palpável. Ricardo segurou firmemente o papel que escreveu, seu suporte emocional. Ele poderia sentir a batida do seu coração e cor seus ouvidos. Eu escrevi algo sobre mim. Sobre as coisas que me atormentam. E eu gostaria que você lesse, disse ele, tremor na voz. Ele entregou o papel para ela, gesto delicado, mas carregado de vulnerabilidade. As palavras se empolhavam sua mente, cada uma delas uma parte de seu ser, Sofia olhou para o papel e, ao começar a ler, ficou silêncio. Ele observou cada mudança sutil seu rosto, cada expresso que surgiu. O que ela pensaria? Como ela reagiria? A ansiedade fez o estômago dele revirar. Enquanto isso, seu coração baixa forte, mas não era só de nervosismo, havia fio de esperança ali, uma luz que não se apagava. Quando ela olhou de volta para ele, a expressão era de surpresa e compreensão. Ricardo, eu, como Sofia, mas foi interrompida pela chegada de colega que os distraía. O momento era rompido, e a dúvida voltou a assombrá-lo. Mas Sofia não parecia disposta a desistir. Enquanto o colega falava com entusiasmo, ela mantinha os olhos fixos Ricardo, como se tentasse transmitir algo sem palavras. Mal podia esperar pela próxima oportunidade de ouvir o que ela tinha a dizer, e a possibilidade de compartilhar esse momento de conexão o deixava inquieto. Mas onde ele estaria disposto a ir para se libertar do medo? E se abrir ele descobrisse que poderia ser mais do que apenas homem perdido suas inseguranças?
Prepara-se para a próxima revelação que pode mudar tudo. Ricardo sentiu frio na barriga quando o colega finalmente se despediu e Sofia voltou a olhar para ele. As palavras que ficaram penduradas no ar como uma promessa não dita agora precisavam ser ditas. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Sofia, eu não queria que você parasse de ler, sua voz vacilou, como se estivesse tentando gritar dentro de mergulho profundo. São coisas que eu tenho guardado há muito tempo. São medos, dúvidas ela balancou a cabeça, parecendo compreender. Ricardo, você pode me falar, de verdade. Estou aqui para ouvir. Ele encontrou seu olhar, e, por instante, o mundo ao redor desapareceu. O escritório, com suas mesas abarrotadas e o barulho constante, se dissolveu como areia ao vento. O que realmente importava era aquele momento entre os dois. Eu sempre me senti menos, disse ele, suas palavras sendo mais rápidas agora, como se quisessem se libertar. Menos inteligente, menos interessante. E por causa disso, eu me afastei de tudo. De pessoas, de oportunidades. Sofia observava, e ele viu brilho de impatiência nos olhos dela. Mas você não precisa se sentir assim. Todos nos temos nossas lutas. Isso não te define, Ricardo. A voz dela era suave, mas caia de força. Ele começou a sentir a tensão seu corpo diminuir. Você não entende. Algumas pessoas me veem apenas como cargo, título. Ninguém olha além disso. E por que você acha que eu estou aqui agora? Eu olho para você e vejo algo muito além de título, disse Sofia, sorriso gentil se formando seus lábios. Você é gentil, honesto, e, sinceramente. Isso é raro. Aquelas palavras, Ricardo sentiu uma onda de alívio, como se algo muito pesado tivesse começado a se solta dentro dele. Eu escrevi para me abrir, mas também escrito para te pedir ajuda, Sofia. Eu quero mudar isso. Ela assentiu lentamente, quase como se estivesse processando a profundidade de sinceridade dele. Mudar é caminho longo, mas eu estou disposta a te acompanhar, se você quiser. Me dá uma chance de conhecer mais de você. Naquele instante, Ricardo percebeu que não estava apenas compartilhando suas inseguranças, mas abrindo a porta para algo novo. Algo que ele não sabia que queria aquele momento. Eu gostaria muito disso e esperança cômico a crescer dentro dele, tal vibrante quanto o sol que brilhava lá fora. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que esses novos químicos poderiam realmente ser possíveis, mas a fragilidade de situação ainda parava no ar. No fim do dia, ele estava ciente de que as dúvidas não desapareciam facilmente. E se tudo isso acabar mal? Era sussurro que ecoava sua mente, desafiando a coragem que ele tentava cultivar, nesse ponto, telefone tocou estridentemente, interrompendo o clima que se formou entre eles. Sofia olhou rapidamente para o celular, na mesma hora, sorriso nervoso surgiu. Desculpa, preciso atender isso, disse ela, mas não semantes adicionar, podemos conversar mais depois. A palavra depois era lampejo de esperança, mas também invocava a ansiedade do desconhecido. Ricardo nu, sentindo o peso de novo capítulo se aproximar. Enquanto ela se afastava, ele ficou ali parado, refletindo sobre a montanha russa de sentimentos que acabara de vivenciar. O que mais ele poderia descobrir sobre si mesmo nesse processo?
O que realmente significava esse abrir para alguém, mas o que ele não sabia era que a chegada de novo secretário ao escritório traria desafios e reviravoltas inesperadas. Seria trunfo ou teste para sua nova amizade com Sofia. E essa pessoa poderia realmente ajudar. Ricardo ficou ali por instante, o eco da conversa ainda vibrando suas orelhas. A luz do sol entrava pela janela, tingindo o espaço com calor acolhedor, mas ele sentia frio na barriga se intensificando. O que se desenrolaria a seguir? A presença de Sofia tinha sido uma brisa nova, mas a visita inusitada de novo secretário deixava gosto amargo de incerteza, enquanto aguardava a volta de Sofia, as vozes dos colegas se tornaram murmurinho distante. A mente dele zigzaguiva entre a expectativa e o receio. Neo que novo funcionário fosse uma novidade msua rotina, mas algo sobre essa mudança parecia diferente. Ricardo se levantou e foi da copa, decidido a tomar café forte. Ele precisava de clareza, ou pelo menos, pouco de energia, quando pegou a xícara, as mãos tremiam. O cheiro do café fresco era convite tentador, mas ele mal conseguia se concentrar. Msu coração, algo pulsava. O que ele realmente queria? A resposta parecia tão simples, mas parava algum lugar profundo e confuso. Ricardo. A voz de Sofia ecoou na copa, trazendo alívio súbito. Ela estava de volta, e seu olhar parecia iluminado. Desculpa demora. Precisamos conversar sobre aquele projeto, mas antes ela hesitou, buscando as palavras. Sim. Ele forcou sorriso, tentando esconder a tempestade de sentimentos. Eu quis te dizer que está tão feliz que você se abriu. Isso requer coragem, e eu admiro isso você. Ela estava mais próxima agora, seu olhar penetrante como farol de esperança. Antes que pudesse responder, barulho interrompu o momento. Jovem, trajando terno bem alinhado, entra na copa. A presença dele se fez notar imediatamente. Era inegável, mesmo para Ricardo, que o novo secretário exalava uma confiança incomum, como se estivesse perfeitamente à vontade meio a estranhos. Oi, passou. Ele exclamou com sorriso caloroso. Sou Felipe, o novo secretário. Estou animado para trabalhar com todos vocês. Ricardo sentiu uma onda de ceticismo. O que Felipe precisava? Sua postura era relaxada, mas a sensação de competição no ar era palpável. Enquanto o jovem cumprimentava a todos, Ricardo se sentiu pouco deslocado, como se a conversa que tinha acabado de ter com Sofia estivesse rapidamente se esvaindo. Ótimo, bem-vindo. Sofia disse, voltando a atenção para Felipe com entusiasmo genuíno que deixou Ricardo se perguntando se ela viria esse novo funcionário como mais do que mero colega. A forma como ela sorria para ele o incomodava de maneira inesperada. Obrigado, Sofia. Estou ansioso para ajudar a equipe e fazer a diferença, Felipe respondeu, com brilho de determinação nos olhos. Ele parecia ter pleno, uma visão. E isso deixou Ricardo ainda mais inquieto. O que ele realmente queria conquistar? Ele poderia ter certeza de que Sofia se importava com ele, mas o novo secretário era mistério a ser desvendado. Ricardo, você pode me passar aquelas informações? Sofia pediu, puxando-o de volta para a conversa. Claro ele mal ouviu as palavras, distraído pelos pensamentos.
Mas dentro dele, uma chama de determinação cômica se ascender. Ele neo pediria dixer que Felipe se tornasse obstáculo entre ele e a possibilidade de algo lindo com Sofia. Neo dessa vez daria assim, enquanto os outros continuavam a interagir, Ricardo tomou uma decisão silenciosa. Ele enfrentaria Felipe, mas mais importante, ele enfrentaria seus próprios medos e a insegurança que ainda o aprisionava. Afinal, novos caminhos requiram coragem, e ele estava prestes a aprender o que isso verdadeiramente significava, como Felipe se encaixaria nesse quebra-cabeça. Ele se tornaria aliado ou rival msua busca pela conexão que tanto desejava. Ricardo tomou gol do café, buscando forças na bebida quente. O gosto amargo parecia refletir sua condição interna, aquilo no estómago que neo o deixava em paz. Ele olhou para Sofia, que agora ria de algo que Felipe dissera. O sorriso dela era contagiante, mas ao mesmo tempo, naquela situação, parecia uma bala perfurando no peito dele. E se ela se sentisse atraída por aquele novo secretário? A idea o incomodava. Ricardo, você parece pensativo. Sofia interrompe seus pensamentos. O que está pegando? Ele forcou sorriso, mas foi incapaz de responder imediatamente. O que deveria dizer? Que estava preocupado com a química da equipe? Que tinha medo de perder a oportunidade de se aproximar dela por causa de estranho de turno? Nada, só pensando nas ideias do projeto, ele improvisou, mas sentiu que suas palavras não foram suficientes. Ótimo, porque precisamos mesmo de uma ideia brilhante para isso, ela disse, parecendo satisfeita com sua resposta. Era como se ela não percebesse inquietaco dele. Mas então, ela virou-se para Felipe, e a conversa fluiu em ritmo mais acelerado, como se Ricardo fosse mero espectador de cena. Sentindo-se invisível, Ricardo decidiu que era hora de agir. Ele não iria se deixar vencer tão facilmente por cara que acabara de entrar na equipe. Foi quando teve lampejo, se ele conseguisse impressioná-la com suas ideias, talvez pudesse mudar a dinâmica. O que você acha, Sofia, de focarmos mais na abordagem inovadora? Podemos usar as tendências de mercado para nos destacarmos, ele sugeriu, tentando recuperar a atenção dela. Os olhos de Sofia brilharam de interesse. Essa é uma ideia excelente, Ricardo. Gosto de como você pensa fora da caixa. Nesse momento, algo dentro dele se iluminou. Ele podia fazer isso. Ele tinha valor. Felipe, ao perceber que o foco estava mudando, se adiantou. Se precisar, posso ajudar na pesquisa, disse, com sorriso de quem tinha estoque de confiança, Ricardo franziu a testa. Se precisar. O veneno de competico começava a surgir, e ele não gosta nada disso. Na verdade, Felipe, seria ótimo se pudéssemos dividir as tarefas. O aporte de cada é fundamental nesse processo. As palavras sairão de sua boca mais firmes do que ele esperava. As tensos começaram a crescer, e o diálogo se tornou uma troca de farpa disfarçada de sorrisos. Sofia olhou entre eles, e Ricardo sentiu a energia na sala mudar, uma cobrança silenciosa parava no ar. Ela estava no meio, e quanto mais interacos ocorriam, mas ele percebia que estava se colocando em uma posição vulnerável. O dia passou em turbilhão de ideias e conversas fracadas. Quando a tarde se aproximava do fim, e todos estavam reunidos no escritório novamente, Ricardo sentiu que tinha que fazer movimento, uma ousadia que o tiraria do seu torpor.
Ele respiro fundo, algo para Sofia e diz, Sofia, podemos continuar a discussão sobre o projeto mais tarde. Preciso falar com você sobre nós. Os olhos dela se abriram como se ele tivesse acendido uma luz no escuro. Ele nota que a curiosidade havia substituído o sorriso livre que sempre estava presente, e sentiu aperto no coração. Ela não sabia bem o que ele queria dizer, mas a expectativa na expressão dela era inegável. E antes que pudesse continuar, Felipe interrompeu. Posso ir com vocês. Atenção recômico, mas Ricardo sabia que esse momento seria determinante. Ele olhou para Sofia mais uma vez e percebeu que aquele era seu último chamado. Ele tinha que se arriscar. Mas seria capaz de expor seu coração diante de ambos o medo ainda o mentiria preso, o que ele diria agora. O futuro desses relacos estava prestes a ser moldado. O dia amanheceu com uma serenidade que parecia prometer mudanças. Ricardo ainda se questionava sobre o desenrolar de sua conversa com Sofia, mas naquelas primeiras horas do novo dia, uma vontade crescente tomava conta dele. Ele contemplava a cidade de janela do seu escritório, os carros passando como pequenas formigas e as pessoas apressadas parecendo tão distantes. Mas havia algo diferente no ar, como se o universo estivesse esperando por ele, quando chegou ao escritório, seu coração parecia uma bateria de escola de samba, pulsando, vibrando, estancando. Ele sabia que precisava agir. Aquela tensão com Felipe ainda parava sobre ele, mas agora não era só a insegurança que o impelia. Era a certeza de que abrir-se para Sofia e para si mesmo era uma questão de sobrevivência emocional de o avistar Sofia, sua presença era como uma luz intensa em meio à sombra de suas inquietações. Ela estava organizada entre os papéis e, ao olhar para ela, Ricardo sentiu que aquela era a hora. E agora ou nunca, pensou. Sofia. A voz dele no ar, e aqueles que estavam próximos pararam, percebendo a urgência. Ela virou-se, seu sorriso aquele mesmo sol que sempre o envolvia. Podemos conversar a sós? Ela assentiu, deixando seus afazeres para trás. Enquanto caminhavam para uma sala mais isolada, a expectativa crescendo entre eles era palpável. Ricardo sentiu o coração acelerar a cada passo. Ele teve a certeza de que esse não seria momento qualquer. Aquela conversa poderia definir tudo. Na sala, o mundo exterior desapareceu. As paredes pareciam acolher o espaço que precisava para a sinceridade. Ele respirou fundo e cômico, eu tenho muita coisa guardada, e eu preciso que você saiba. Sobre mim, sobre tudo que eu passei e o que tenho sentido desde que você entrou na minha vida. Sofia olhou nos olhos dele, e naquela conexão, Ricardo se sentiu em casa. Me conte, ela incentivou, como se estivesse convidando-o a libertar uma tempestade interna. Eu sempre tive medo de me abrir, de me machucar novamente, de me deixar levar por sentimentos que não entendo mas todos os dias que estou aqui com você, sinto que isso está mudando. Você trou uma luz que não sabia que ainda existe em mim, confesso ele, a emoco quase a flor de pele os olhos dela brilharam, e o sorriso que surgiu em seu rosto era incrível. Ricardo, você também trou uma luz para mim. Sua vulnerabilidade so demonstra a força que você tem. Abrir-se é uma das coisas mais corajosas que alguém pode fazer, e você está fazendo isso agora. O alívio toma conta dele. Confesso que tenho medo de você ver minhas fraquezas e me afastar,
como outros fizeramontes. Mas eu quero tentar, eu quero ser melhor. Neo só para você, mas também para mim. Você já está sendo melhor, ela respondeu, o quixo erguido confiança. E a primeira coisa que você precisa fazer é parar de se subestimar. Essa jornada de transformação que você está iniciando é só sua. Não se compare com ninguém. As palavras dela eram como balsamo, aliviando as feridas que ele carregava. Ela estendeu a mão, e ele segurou como se fosse uma ancora. Então, o que você quer que façamos agora? Vamos juntos. Ricardo sorriu, uma inesperada leveza preenchendo seu peito. Vamos. Vamos traçar esse caminho juntos. Ao saíram da sala, ambos estavam mais firmes, mais conectados. E ao ver Felipe ao longe, Ricardo sentiu a confiança retornar. Ele sabia que não tinha que se preocupar com rivais, porque estava pronto para focar na sua nova história. Uma história tecida por vulnerabilidade, conexo e afeto. Os dias seguintes eram como sopro de vento fresco, mais simples e cheios de sentido. Ricardo não só abriu seu coração para Sofia, mas começou a abrir-se para toda a vida novos desafios, novas amizades e, sim, novos amores. A transformação dele não só impactou a própria existência, mas reverbera por todos ao seu redor, quando a equipe toda se reuniu para novo projeto, e ele percebeu que, pela primeira vez, não se sentia como uma ilha. Ele olhou para Sofia, que estava a seu lado, rindo com os colegas. Sua risada era música e, nesta nova sinfonia, Ricardo se sentia imerso. Você está pronto para isso? Sofia sussurrou, e ele apenas assentiu, sentindo a força que brotava de dentro. Ele sabia, sem sombra de dúvida, o amor e a amizade podem se transformar em o coração mais fervente, e tudo isso cômico com gestos simples. Agora, era hora de abrir a porta e entrar numa nova era de possibilidades, onde cada passo poderia ser de file de coragem. E assim, ele seguiu frente, de coração aberto, vivendo intensamente a jornada que só se tornava mais bela a cada instante ao lado de Sofia de você. Está pronto para se abrir e viver a transformação que tanto deseja. Não fixo na vontade, de o primeiro passo. E para mais histórias incríveis como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Aprute no botão vermelho, saia des automático e mostre seu apoio. E não se esqueça de deixar like bem forte, isso ajuda demais. Comente aqui embaixo como você se sente com essa transformação e compartilhe com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. É hora de agir agora. Não espere nem segundo a mais.